final. Okay, sebab sorry keluar chapter 5 ni juga. Now, okay, hormonal and nervous communication. So dekat sini sebenarnya kita belajar tentang hormon and also neuron transmission dekat sini. Nervous communication kan involve neuron, hormon dan juga neuron. So basically hormone and neuron is cell-cell communication. Okay, maksudnya our cells also communicate. Okay, our cells communicate macam you lah, you communicate with your friends using WhatsApp, using Telegram, using message, telefon kan. So sama juga cell also communicate, macam nak bagi tahu antara between cells ke apa yang kena buat, macam cell A nak bagi tahu kat cell B macam mana kan, instruction. So dia kena communicate. So basically kita akan communicate using hormone, bukan kita, cell lah. Okay, using hormone and also using nervous system. Okay, so in this chapter, this is basically what you're going to learn. Okay, so first kali you will learn about classes of hormones. Okay, ada 3 kelas ya. There are 3 classes of hormone: polypeptides ataupun protein. Okay, hormon jenis protein, amines, derivative daripada amino acid. That's why we call it amines. And we have steroid. Okay, steroid ni precursor dia kolesterol selalunya. Okay, and later on we will proceed with mechanism of action. Okay, cara hormon tu bertindak. Okay, jenis hormon tu. Okay, contoh ada hormon dia lipid soluble. Okay, ada hormon dia water soluble. So there are 2 types of cara lah bila dia nak bertindak. Depends sama ada dia lipid soluble or sama ada dia water soluble. And then we proceed with signal transduction. Okay, basically signal transduction adalah cell signal. Kita boleh kata cell signal dalam cell you. The cell send signal. Okay, send signal. And then next kita akan belajar tentang endocrine glands. So basically endocrine glands is a gland that secrete hormone. So yang ni no choice, you have to memorize hormone and dia punya function dia and siapa yang secret dia. Okay, ni so dalam ni lah chapter overview. So hari ni saya nak belajar, kita nak sentuh tentang ni je, classes of hormones and mechanism of action. Okay, selama 1 jam ni lah. Okay, yang ni kalau if you notice, this is endocrine system basically yang kita belajar ni, endocrine system. And in this one, okay, yang ni nervous system. So in nervous system, kita tahu nervous system is related with your brain. So your brain cell is called neuron. So kita akan belajar tentang neuron structure. I'm sure you already have basic about neuron structure and then types of neuron and then how neurons send signal. Okay, so you akan belajar neural signaling and impulse transmission. The impulse transmission is something new to you. Okay, and then neurotransmitter lah. Okay, so basically chapter overview yang ni sahaja untuk this chapter. Okay. So yang ni saya dah tak sentuh tentang learning outcome sebab learning outcome you dah boleh baca sendiri. So sebab saya rasa tadi overview tadi dah okay dah untuk menerangkan chapter ni lah. Okay, so you baca sendiri nanti ni learning outcomes. Okay. So tadi saya dah mention, okay, cellular communication, cells communicate, okay, cells communicate, okay, between cells, okay. Now, when the cell send a signal, bila sesuatu sel tu hantar signal, we call it signaling cell. And the cell that receive the signal, okay, the target cell that receive the signal, okay, we can see here, okay, it is the target cell that receive a signal. Okay, dekat sini dia bagi contoh, okay, example. Types of intercellular signaling, okay, dekat sini dia bagi 3 contoh. Endocrine signaling, paracrine signaling and autocrine signaling. Okay, ni contoh intercellular signaling. Endocrine signaling, okay, which dia involve signaling molecule. You can see here, this is signaling cell. Dia akan send, actually basically this is hormone. Okay, imagine yang warna hijau ni hormone. Dia akan send signal, okay, and travel through bloodstream and to the target cell. Senang sahaja yang ni. Endocrine signal bila okay, signaling cell send signal to the bloodstream, okay, and to the target cell.
Okay, dia mesti melalui bloodstream. Okay, kalau paracrine signaling, yang ni lain sikit. Paracrine signaling, dia send signal. Tapi signal dia tu received by other cell that is very close to the signaling cell. The neighboring cell, mungkin sebelah-sebelah sahaja. Sebelah menyebelah. Okay, jiran dia, neighboring cell. So, nampak tak? Dekat saja. Okay, dia tak melalui pun kat sini tengok tak ada bloodstream. Dia terus signaling cell sebelah-sebelah. Okay, the paracrine signaling. Sorry. Okay, kalau autocrine signaling, you dah tengok gambar ni, you dah faham terus. Signaling and target cell are the same cell. Dia yang send that signal and dia yang terima. Okay, dekat sini ada 3 actually. Okay, so dekat sini saya dah sentuh actually endocrine, paracrine, autocrine, kita dah sentuh sebenarnya. Kalau you tengok gambar ni, you dah faham dah. Endocrine signaling, bila signaling cell send signal, example hormone, okay, into blood blood vessel dekat sini, okay, and reach the target cells. Okay, ni endocrine. Paracrine tadi saya kata dia akan secrete molecule and dia akan diffuse locally and trigger response in neighboring cells. Okay, the target cell lie near secreting cell, so berhampiran. Okay, yang ni boleh keluar, pernah keluar sekali, saya tak ingat yang mana, saya endocrine pun, dia suruh explain sikit. Okay, autocrine signaling, okay, yang ni nampak lah kan. Okay, secreted molecule diffuse locally and trigger response in the cell that secrete them. Okay, so secreting cell themselves are the target cells. Okay, so yang ni if you notice A, B and C ni lebih kepada endocrine punya signaling. Okay, endocrine ataupun hormone. Okay, yang D dengan E tu synaptic signaling and neuroendocrine signaling. Dua-dua ni macam ada kaitan with your nervous system. Okay, with your nervous system. That is why you can see here neuron involved. Okay, neuron involved. Neuron adalah brain cell. Okay, neuron adalah brain cell. So, kalau tengok dia dengan ini slightly different sikit lah. Okay, kalau dia send signal, you dah pernah belajar kan? Example, neurotransmitter ke kan? And then, neurotransmitter tu adalah bertindak sebagai signal. Okay, dia akan diffuse across synapse ni dan dia akan trigger respond in the following cell, in the next cell. Okay, yang ni kita akan belajar detail later. Okay, yang neuroendocrine signaling, ini menarik actually. Neuroendocrine signaling, meaning that they involve nervous system and endocrine system. Dia ada gabungan dua-dua. Dia involve nervous system and dia involve juga endocrine system. Okay, hormon dan juga nervous system, dua-dua. Okay, so cell, actually dia ada sel yang boleh, ni kita akan belajar detail lagi nanti, later on. Okay, neuron called neurosecretory cell. Kita panggil dia sel yang secrete hormon tu. Okay, kita panggil neurosecretory cells. Okay, dia akan secrete neurohormones. You can see here, neuro, sebab involve nervous system yang activate, yang stimulate untuk release hormon tu. Okay, secrete neurohormone which diffuse into bloodstream and trigger response in target cells anywhere in the body. Okay, yang ni later on kita akan belajar detail sikit lah. Okay, neurohormones. Okay, next adalah class of hormones. Okay, there are 3 classes of hormones. Okay, kalau if you see dekat internet mungkin ada 4. Tapi you kena follow slide lah. Okay, there are 3 classes of hormones. The first one, protein hormone or polypeptide. Okay, they are composed of chain of amino acids. Ada banyak chain of amino acids. Okay, water soluble hormone. Okay, yang ni you kena tahu polypeptide mostly water soluble hormone. Dia boleh larut dalam air. And you kena tahu contoh lah. Okay, mungkin soalan boleh tanya, dia minta you bagi contoh polypeptide. Okay, example of polypeptide hormone. So, example, insulin. Okay, another hormone, amines. Okay, yang ni modification of amino acid. Okay, that's why dia panggil amines, amino. Okay, because of modification of amino acid. So, bila dia modified, so dia jadilah amines. Okay, kelas dia amines. So, most amines are water soluble juga kelas. Again, water soluble. So, you dah tahu dah, dua-dua ni karakteristik dia water soluble ya. Some are lipid soluble. Some. Okay, bukan semua. Some. Most water soluble, some are liquid soluble. And you kena tahu contoh water soluble, example epinephrine. Pernah dengar epinephrine?
Have you heard epinephrine before? Class. Adrenaline pernah tak? Okay, adrenaline and epinephrine synonym. Okay, epinephrine, adrenaline synonym. But normally kita guna epinephrine dekat sini Okay, and thyroxine is lipid soluble. Okay, so yang ni you kena ingat contoh. Sebab saya tak pernah nak tahu apa soalan boleh soal. Tapi you kena tahu contoh. Okay, macam saya kata lah ingat ikut R1 ke, satu contoh. Mungkin ada banyak contoh but at least you remember one example for each. Okay, contoh yang ni lah. Water soluble epinephrine, thyroxine. Okay. Okay, steroid. Okay, steroid hormone. Okay, steroid ni sebenarnya precursor dia adalah kolesterol. Okay, modification of cholesterol. Okay, lipids manufactured by enzymatic modification of cholesterol. So, cholesterol is important precursor to make steroid hormone. Okay, cholesterol is very important to make steroid hormone. So, you jangan imagine cholesterol is bad because we have bad and good cholesterol. Okay, good cholesterol is needed, especially if you want to make hormone. Contoh, apa lagi hormon yang under steroid yang paling penting? Hormon apa? Kalau kat sini dia bagi contoh steroid, cortisol. Okay, cortisol. Sebab saya tak suka contoh cortisol ni sebab dia tak dekat di hati. Very far from our heart actually. Yang paling senang contoh steroid, saya nak you all semua ingat contoh kalau dia minta lepas ni, bagi jawapan dia sex hormones. Okay, sex hormone ataupun reproductive hormone untuk male and female. Testosterone, estrogen, progesterone. Yang ni semua okay, memerlukan kolesterol. Okay, sebab dia steroid hormone. Okay, steroid hormone dan dia memerlukan kolesterol untuk buat this hormone. So, please take kolesterol jugalah, good kolesterol untuk make all this hormone. And if you see there are 4 fused ring dekat sini. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 fused ring. 4 fused ring indicate this is steroid hormone. Okay, you nampak 4 fused ring macam ni. Ni dah bagi clue dekat you, this is steroid hormone. So, example, maybe soalan boleh keluar structure macam ni. And then dia tanya, bagi contoh hormon untuk jenis ni. So, you tengok, yang ni ada 4 fused ring. So, bagi contoh dia, apa dia? So, you tulis lah, this is steroid hormone, example, testosterone. So, you get mark. Okay, you can get mark dekat situ. Itulah contoh dia lah. Okay, and ni pernah keluar, memang pernah keluar. Especially steroid hormone. Dia suka minta contoh steroid hormone. Okay. Next. Okay. Okay, ada suara kat situ. Okay, mechanism of action. Now, saya nak tunjuk lagi gambar ni. Tanpa suara. Okay, kelas. It's like macam simplified juga. Tadi saya dah mention kan, there are water soluble hormone. Okay, there are water soluble hormone and there is lipid soluble hormone. Okay, now, saya nak tanya dekat you. Kita dah belajar tentang sel kan? Okay, we already know about cells. So, saya nak tanya dekat you all. Kalaulah hormon tu, okay, jenis dia water soluble hormone, do you think, okay, agak senang tak for water soluble hormone to enter this cell? And untuk lipid hormone, lipid base, adakah senang untuk masuk terus ke dalam sel ni? Hormon hormon. Dia cakap tentang hormon. If they are lipid base ataupun if they are water base, is it the way dia masuk tu easier or difficult? Untuk water agak-agak macam mana? Senang ke mudah? To your target cell. Kelas, nak bagi pendapat boleh je? Cepat, siapa nak bagi pendapat? Senang tak agak-agak water nak masuk dalam sel? Cepat, siapa nak bagi pendapat? Saya nak dengar. S33. Your result quite good juga among semua. Saya tengok summary tu. So, setakat bagus je tapi tak bagi pendapat. Tak guna ni. Cepat, bagi pendapat. Susah. Water susah. Okay, susah. Kalau agak lipid ni, senang ke susah? Senang. Senang. Kalau water kenapa susah?
Sebab sel ada plasma membrane. Yes, because cell has plasma membrane. Thank you. Okay, so cell has plasma membrane. Kita tahu, okay, dah tak ingat struktur dia macam ni kan. Cell has plasma membrane. Okay, ada protein dekat sini. Maybe protein, macam-macam protein lah ada kat sini kan. Okay, you have protein here. Okay, so bila plasma membrane, okay, plasma membrane is made of lipid. Okay, so dia sangat selective kan. Sangat selective to whatever yang nak masuk dalam ni kan. So untuk water, this is polar molecule, remember? Polar molecule, dia ada charge. So dia tak boleh nak simply cross the cells, plasma membrane of the cells. So apa yang jadi? Jadi mechanism action dia akan berbeza sikit. Untuk lipid soluble hormone, dia senang je nak masuk dalam sel because plasma membrane love lipid. Okay, ni gang dia. So gang mesti masuk dengan mudah. Ada kabel dekat sini. Senang nak masuk. Okay, so kalau you tengok water soluble hormone here, okay, for example, this is secreting cell. Okay, signaling cell. So dia send signal. Okay, dia akan secrete hormone dekat sini, water soluble hormone, and it travel via bloodstream. Okay, and this is the target cell here. Okay, this is target cell because dia tak mudah nak masuk ke dalam sel ni. See, this is the cell membrane. Okay, this is cell membrane. So agak susah, dia memerlukan bantuan tau. So dekat sini, you imagine ada protein. We have a lot of protein at plasma membrane and one of the protein can act as receptor. Okay, so they can act as receptor. So this hormone akan bind to the receptor site of the protein. Nampak tak? So bila dia bind dekat receptor site of the protein, then barulah dia boleh boleh hantar signal dekat sel tu. Apa action yang dia patut buat? What action? Contohlah gene regulation. You dah belajar dah kan gene of lack operon kan? Iaitu contoh yang spesifik lack operon. It can switch on and switch off. Okay, contoh kalau mungkin receptor ni bind here, mungkin dia hantar signal that certain ataupun specific gene dekat DNA you kena switch on ataupun switch off. Faham? Dia hantar signal sahaja. Yang saya nak you faham, dia hantar signal so that your cell can take action. Okay, can take action nak buat apa. Okay, so sama juga dekat sini. Okay, this is fat soluble hormone. Okay, for fat soluble hormone, dia akan secreted by the signaling cell. Okay, and then dia akan masuk juga ke dalam bloodstream. Okay, but here you can see dia ada transport protein dekat sini. Okay, transport protein. Kenapa perlu transport protein? Because they are lipid soluble. Dia tak boleh dissolve in this bloodstream. So dia require transport protein dalam bloodstream. So kalau dekat sini tak perlukan transport protein. Okay, so bila dia sampai ke dalam sel, dia akan directly masuk ke dalam sel tanpa susah payah pun. This is plasma membrane. Tak susah pun. Okay, apa yang tadi dia akan dissociate with transport protein later on and enter the cells, and dalam sel ni apa dia buat? Okay, dalam sel dia akan bind sebab dalam sel, this is cytoplasm, right? Nucleus. So dia macam liquid lah kita boleh cakap. So dia akan bind with receptor. Cuma receptor dia bukan lokasi dia bukan dekat plasma membrane. Okay, location of signal receptor dia dalam nucleus in this case. Dalam nucleus. Or class bukan saja dalam nucleus, dia juga boleh berada di dalam cytoplasm. Okay, so hormone, okay, for lipid ni, lipid based hormone ni, dia perlukan transport protein, and when they enter the target cell, they will combine with receptor protein. Okay, dia guna istilah signal receptor. Saya panggil receptor protein saja sebab saya tak suka confuse. Okay, so dia akan bind with receptor protein in the nucleus or in cytoplasm. Okay, so bila dia bind dekat sini, dia akan form hormone receptor complex. Okay, hormone sebab dia hormone. This is receptor, so it will form hormone receptor complex. And benda yang sama juga berlaku, maybe dia akan trigger certain gene, certain region in your DNA, okay, certain DNA region untuk maybe untuk transcribe into mRNA translated into protein. Okay, so dia pun akan kita panggil cytoplasmic response lah. Okay, dia memberi apa? Instruction lah dekat situ. Okay,
Now, yang ni secara overview sahaja saya bagi. Detail dia dan yang ni sebenarnya. Okay, tapi saya rasa you dah boleh faham and you can differentiate actually the difference between water soluble hormone and fat soluble hormone. Okay, you can see here water soluble, perbezaan dekat transport protein, perbezaan dekat receptor protein, location of receptor protein. Nampak tak? And then sama ada senang ataupun mudah dia nak pass through this target cell. Okay, tu semua dah perbezaan dia. Semua okey ke? Saya proceed? Okay, madam. Okay, madam. Okay. Yang ni dia, saya dah explain semua ni, saya dah explain. So kita tengok lagi. Okay, supaya you ingat dan ingat lagi. So this is lipid soluble hormone. Okay, not water soluble, so not able to dissolve in the plasma portion of the blood. Okay. Okay, not able to dissolve in the plasma portion of the blood. Okay, so dia nak transport protein kat sini. Ni penting ni, need transport protein. Ni perbezaan dia, you kena highlight kat situ. Not able to dissolve ni pun highlight kan. Okay, so dia perlukan transport protein to travel in the blood vessel. And then dia akan attach with transport protein. Okay, next. Nampak je panjang tapi you dah faham dah sebenarnya. Lipid soluble hormone are carried in the blood attached to a carrier protein. Dia guna carrier pula. Tapi tak apa kelas. Saya nak you gunakan perkataan transport protein. Kenapa transport? Carrier kan dia macam chain shape. Ingat tak? Channel protein. So bila you guna transport protein dia lebih general. Transport protein can be channel protein and can be carrier protein. Nampak tak? Yang ni pun macam tak kena carrier sebab dekat sini kita bukan nak cakap dia berubah shape kan. Okay, so you guna perkataan transport protein. Boleh semua? Take note dekat sini. Okay, blood attached to transport protein. Yang ni should be removed, gantikan dengan transport. Okay, so upon arriving at their target cells here, target cell, hormones dissociate from their carriers, from their transport protein. Okay, so saya nak guna protein, hormone dissociate from the transport protein and pass through the plasma membrane of the cell. Okay, senang saja, easily. And hormone move through cytosol, cytoplasm lah, kawasan cytoplasm. Okay, and passes through the nuclear envelope here, yes, kat sini, and bind with receptor in nucleus. Dia bind with receptor in the nucleus here. Okay, tengok. And some steroid hormone will combine with receptors within the target cell cytoplasm. Ni yang saya cakap tadi. Ada juga yang bind dalam cytoplasm. Okay. And then move as hormone receptor complex to the nucleus. Dia combine dekat sini. And dia akan masuk juga ke dalam ni. Okay. Tu yang saya cakap tadi. So dia akan form hormone receptor complex. So the hormone receptor complex, okay, dalam nucleus tadi activated. So bila dia activated, dia akan bind to specific DNA region. So you bayangkanlah ni di DNA region and this is receptor dengan dia punya hormon dia bind dekat specific DNA region, this area sahaja contoh. So dia akan transcribe, kalau dia activated, dia akan transcribe into mRNA and translate into protein. Okay, kalau dia repress transcription, okay, repress transcription maksudnya no mRNA and no protein. Okay, so translation of mRNA produce enzymes or other proteins that are able to carry out a response to the hormonal signal. So berlakulah ni lah kita panggil cytoplasmic response. Dia akan take action lah nak buat apa. Okay, apa you perlu buat? Apa sel perlu buat? Instruction lah sebenarnya dekat sini. Okay, so you nampak kat sini. Pernah kelas soalan exam dia keluar, dia tunjuk gambar macam ni. So student memang boleh explain from this story sampai this story. Cuma dia hilang markah dekat mana kelas. Dia bind dekat sini. Okay, the binding of hormone receptor complex to certain DNA region dekat sini, dia tak menghasilkan mRNA. So tak ada gambar mRNA dihasilkan dekat situ, kat figure tu. So you kena tahu cerita dia bukan activated. Cerita dia adalah dia repress. So jangan simply hafal notes, activated. Okay, tak sesuai. You kena tengok gambar. Soalan apa-apa pun please based on figure.
Jangan hafal nota sembarangan, tapi bila keluar kemungkinan besar gambar dia akan based on figure 7. Soalan selalu macam tu. Based on figure. So you kena based on figure. So kalau soalan tak menghasilkan mRNA, maksudnya dia repress. So no protein will be produced. Faham tak? Okay, ni saya bagi contoh yang bukanlah, dia lebih spesifik dekat sini. Estrogen. Okay, hormone estrogen, this is lipid, right? Saya kata, okay, all the reproductive sex hormone tu memang lipid based. So they combine with receptor. Now they combine dekat mana kelas? You can see here, dia bind dekat cytoplasm. So kelas, nanti kalau keluar soalan macam ni, you kena tengok. Okay, the binding tu berlaku dekat mana? Is it in the nucleus or is it in cytoplasm? So tu akan menentukan jawapan you nanti. Ada markah kat situ. Contoh you kata, hormone will bind with receptor protein in cytoplasm to form hormone receptor complex. So kami sebagai pemeriksa tahu, oh student tahu dia bind dekat cytoplasm. Kalau dia bind dalam nucleus, tu kena cakap macam ni. Hormone bind with receptor protein in a nucleus to form hormone receptor complex. Nampak tak? So based on figure. Okay, please based on figure. Okay, saya tak nak diorang trick sikit, student dah tak boleh. Okay, selalunya bila kena trick, student memang tak boleh sebab dia hafal nota. Okay. Now you can see dia nampak tak? Dia bind dekat specific region of DNA. Mungkin certain gene lah dekat sini. And gene ni menghasilkan, okay, when you transcribe mRNA. And this mRNA bila dia translate, dia akan form this protein. Saya tak tahu protein apa ni, you google lah kalau nak tahu. Okay, and this protein nama dia vitellogenin. Apa dia buat, saya tak tahu. Okay, sebab saya tak study detail lah apa protein ni. Cuma kita nak faham proses saja. Okay, contoh yang ni, samalah benda yang sama kelas. Okay, yang ni apa beza dia yang ni? Satu, dia bind with receptor protein in cytoplasm. Okay, and then bila dia bind dekat sini, dia akan move as hormone receptor complex dan masuk dalam nucleus. Yang ni, okay, you can see hormone ni bind inside nucleus to form hormone receptor complex. Okay, ni apa? Video. Okay. Kelas, saya nak relate, okay, kita tahu kan sekarang kita dalam COVID kan, yang apa ni, hormon Pfizer tu, hormon pula, yang vaksin Pfizer tu, you faham kan Pfizer tu dia buat apa kan vaksin tu kelas? You tahu kan apa yang dia masukkan dalam badan kita? mRNA. Yes, dia masukkan mRNA. You boleh imagine tak sekarang bila you dah belajar genetik, dia masukkan mRNA dalam sel. Dia masukkan mRNA. mRNA itu akan masuk ke dalam nukleus. Okay? Faham tak? Okay, mRNA. Apa yang jadi mRNA ni akan jadi dia buat apa agak-agak kelas? Dah belajar dah? Saya nak tanya. Dia akan buat apa kat mRNA ni? Sel akan buat apa? Translate. Yes, translate jadi apa? Protein, right? Protein. So protein ni nanti dia akan trigger antibody. Dia akan trigger badan you akan produce antibody. Okay, so nanti kita akan belajar nanti sebenarnya chapter ni nanti later on, lepas ni saya rasa kita akan belajar next chapter. Tapi menarik sebab you dah belajar di genetik, so you dah nampak, oh mRNA, betul tak? Sebelum ni mesti tak nak imagine. Betul tak kelas?
Kenapa tak masukkan DNA? DNA very complicated. DNA first kena transcribe into mRNA dulu and then kena remove dia punya intron region. So kalau you masukkan mRNA, you will directly produce protein, specific protein. And you ingat kan cara penyimpanan vaksin Pfizer sangat susah. Dia perlukan disimpan di suhu yang beku kan, -80 cara penyimpanan dia. Okay, sebab mRNA dia single strand, dia easily degraded. Okay, so saja je saya cakap tambahan sebab you dah belajar, so menarik agak kalau kita boleh relate dengan benda ni. Kan? Faham tak? Nampak tak? Madam. Yes. Okay. Tu beza dia bila you zaman sekolah menengah dengan asasi. Ada sikit improvement. Kalau you masuk degree, lagilah. You masuk master, lagilah. Kalau you masuk PhD, lagilah. Entah you cari gene apa yang hasilkan tu. You cari mRNA tu. Okay. PhD lagi spesifik. Now, kita tengok yang ni. Yang ni you dah biasa dah tadi, saya dah cakap dah. Cuma saya nak terangkan sikit lagi. Okay. Contoh ni, water soluble hormone secreted by exocytosis, keluar exocytosis and then travel by through bloodstream, and dekat sini tak perlukan transport protein, but dia tak boleh nak masuk, saya perlukan receptor protein here, and sama juga dia akan tengoklah switch on or switch off, gene regulation switch on or switch off. And then to produce protein ataupun not to produce protein. Okay, dia akan hantar signal transduction dekat sini. Apa maksud signal transduction dekat sini? Okay, signal transduction, okay, saya explain dekat sini lah, sini lagi senang. Okay, ni contoh yang lebih spesifik. Signal transduction tu macam dihantar apa yang cakap? Dihantar ni lah, informasi. Sel tu sendiri. Okay, dihantar information. Okay, kalau you tengok dekat sini, ni contoh yang lebih spesifik ya. You jangan takut dengan nama dia. Dekat sini semua banyak nama kan, ada nama macam ni. Jangan takut. This is example of water soluble hormone, adrenaline or epinephrine. Okay kelas, epinephrine, adrenaline, you dah tahu bila kita terkejut in a fight or flight response. Fight or flight response ni bila kita terkejut nampak hantu ke kan, tak kisahlah whatever yang mengejutkan you secara yang macam ekstrim lah you rasa kan, apa yang jadi adrenaline akan will be released. So epinephrine, adrenaline kan, adrenal gland, so dia akan secrete hormone epinephrine and dia akan bind to receptor protein here. But nama receptor protein tu dekat sini dia bagi nama, so jangan takut, dia bagi G protein coupled receptor, nama sahaja, don't worry. Okay, so apa jadi kat sini? Okay, so kita tengok peptide hormone bind with G protein coupled receptor in the plasma membrane of the target cell. G protein is activated and activate enzyme adenyl cyclase, so dia akan activate enzyme adenyl cyclase. Okay, enzyme adenyl cyclase ni akan convert ATP to CAMP. Okay, cyclic AMP. Cyclic AMP act as second messenger. Hormone is your first messenger. So you nampak tak, orang pertama kat sini, hormon yang pertama adalah epinephrine, yang kedua yang bertindak sebagai second messenger adalah CAMP. So daripada sini ke sini, this is kita panggil signal transduction, penghantaran signal between hormone number 1 and to the second messenger here. Macam Nabi menyampaikan maklumat kepada kita second messenger. So kita kena sebarkan dakwah pula dekat orang lain pula. Nampak tak? So signal transduction dekat situ. Okay, so apa jadi dekat sini? Cyclic AMP, dia activate protein kinase. Okay, jangan takut this is just contoh yang spesifik untuk epinephrine. Okay, it will activate protein kinase A. Then protein kinase A akan alter cell activity dekat dalam ni. Sebab dia signal kan? Dia hantar signal, so protein kinase A activated. So dia buat apa? Kita tahu bila epinephrine kita terkejut. Kita shock. Okay? So dia akan menyebabkan inhibition of glycogen synthesis. Kenapa? Yalah, kenalah inhibit glycogen sebab kita nak guna glukos dengan banyak. Okay, we want to use a lot of glucose sebab nak larikan diri kan, nak sebab itu kejut, you nak berlari, nampak hantu nak berlari, so dia akan inhibit glycogen sebab dia nak more glucose, ataupun dia akan promote glycogen breakdown, so more glycogen will break down into glucose, so you have enough energy. So you nampak tak macam mana hormon tu dia send signal supaya sel tu do something. Okay, promote glycogen breakdown, okay, inhibit glycogen because you need more energy.
Okay, that is how your cells they communicate. Nampak ke tak? Contoh ni. Nampak. Madam, Yes, soalan. promotion tu berlaku. Again? Kiranya protein kinase A ni dia lakukan mission dengan promotion ni serentak lah. Protein ni, kinase A ni, yes, instruction dia lah. Ni instruction yang dia bagilah dalam sel tu. Tak adalah you jangan fikir yang apa detail sangat. Ni cara macam mana sel tu dia nak bagi instruction lah. Kan? Of course lah mesti berlaku serentak kan. Benda ni kalau you perlukan banyak glukos dia breakdown glycogen, kenapa dia nak convert glukos ke glycogen? Betul tak? You nak promote glycogen breakdown. Faham? Okay? Okay, ni tak ada apa, jangan fokus dia. Fokus dia punya flow dia. Okay, flow dia. Okay. Yang ni lah cerita dia tadi. Dia saya cerita dah Yang ni lagi explain, saya rasa dia explain detail, so kita dengar je lah Okay. Ni nampak tak explanation dia lagi kompleks sikit kan? Ni sebenarnya cellular respiration. Okay, cellular respiration. Okay, so yang ni je, okay, last slide. Okay, this is the last slide yang saya nak highlight dekat you all. Okay, ada banyak perbezaan comparison between steroid hormone and peptide hormone, but I want you to remember the best that yang you senang nak ingat, which is yang ni. 4 ni ataupun yang 3 ni, dia takkan tanya lebih, 3 je. So make sure you boleh ingat yang ni. Contoh apa perbezaan dia? Passing through the membrane, plasma membrane. Easily pass through the plasma membrane for steroid hormone. Remember? Kalau peptide cannot pass through the plasma membrane, so it requires apa kelas? Transport, dia require, tak apa, yang tu kemudian, tengok yang kat bawah ni. Okay, transport in blood, need to bind to transport protein. Okay, yang ni tak perlu kan travel freely in blood plasma. Location of receptor, yang ni lah saya nak linkkan tadi kan. Okay, so location of receptor in the cytoplasm or nucleus. Kalau peptide hormone receptor on the surface of the plasma membrane. Nampak tak? Senang sangat nak differentiate. Yang ni lah contoh tadi, last kali yang kita baca tadi, cyclic AMP. Kalau steroid hormone, no production of cyclic AMP. Cyclic AMP is second messenger. Kalau ni, dia ada production of cyclic AMP. Kenapa ada second messenger? Sebab kalau kita ingat lagi, steroid hormone, hormon dia sendiri boleh directly masuk ke dalam sel. But for peptide hormone, dia tak boleh nak masuk ke dalam sel. So apa dia buat? Dia bind dekat receptor dekat sini. Boleh tak dia masuk ke dalam sel? Tak boleh. That's why dia perlukan second messenger sebab dia nak send the signal. Nampak tak perbezaan dia?
Okay, dia tak boleh nak masuk ke dalam sel, so dia first messenger, dia kena send message to second messenger which is cyclic AMP. Kalau yang ni tak ada masalah, dia akan masuk directly dalam dia akan form hormone receptor complex dekat sini. Okay, so dia tak ada masalah, dia boleh masuk, hormon tu sendiri boleh masuk. Yang ni hormon tak boleh masuk, so terpaksa lah dia cari somebody which is second messenger, cyclic AMP untuk masuk dan sampaikan message dia tu, signal dia tu. Faham Nampak tak the best four dekat sini? Nampak? Yes. Yang lain tu you baca je lah. Tak pernah. Kalau tanya pun you bagi je yang ni. Okay. So yang ni dia cakap apa? Activation of protein kinase by cyclic AMP. Betul lah. No activation. Yang ni cyclic AMP produce protein kinase. Ni spesifik sangat contoh perbezaan dia ni. Okay. Sangat spesifik. So sebab tu saya suka yang 1 sampai 5 saja. Okay, no activation, there is activation. Okay, hormone receptor complex, dia akan activate or suppress gene. Ingat kan saya kata tadi, sama ada dia activate that gene or dia suppress that gene. Tapi kalau yang ni tadi, dia nampak tak? Dia buat signal transduction. Nah, dia ada first messenger to second messenger, dia ada cascade effect. From first to second. Okay, messenger untuk apa ni, nak bagi tahu apa kesan hormon ni kena buat apa. Okay, apa what you should do. Okay, saya nak you baca, you faham saja, tak perlu ingat. Yang ni je yang you kena ingat. Okay, response, transcription and translation occur to produce protein. Kat sini produce protein required to alter the activity of the cells. Contohlah macam apa kat sini, testosterone. Okay, bila testosterone secreted into your cells, apa sel tu nak buat? Mungkin testosterone tu akan produce testosterone akan bind with specific region in your DNA. And then dia pun menghasilkan protein. Protein apa? Protein yang menyebabkan you punya badan, muscle you akan increase ke untuk lelaki, menyebabkan apa lagi? Protein yang menyebabkan apa lagi? Saya daripada tu muscle tadi kan, contohlah. Okay, ni menyebabkan penghasilan protein. Okay, alter the activity of the cells. Kalau yang ni just signal transduction mechanism. Okay, signal transduction from first to second messenger to affect the target cells. Okay, so yang tu sahaja sampai hari ni. Faham semua? Soalan tak? Tak ada madam. Tak ada ya. So kat sini yang penting you kena faham perbezaannya, comparison between mechanism tadi, mechanism of action between hormone and dia punya ni cerita dekat gambar ni. Make sure kalau jawab exam tengok gambar baru explain. Okay, tu saja. Okay, kalau tak ada sekejap Sekejap saya nak ambil kedatangan. Okay. Okay. Okay dah. Thank you semua. Assalamualaikum. Thank you, madam.